సో లాస్ట్ 2 వీడియోస్ ఒక రియాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసాం. అలాగే ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఒక ఫాము టేబుల్ డిస్ప్లే చేసాం. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ బిల్డ్ సో ఫార్. ఇప్పుడు మనం ఈ ఫామ్లో డేటా ఫిలప్ చేసి ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనకు బ్యాక్ ఎండ్ రెడీగా ఉండాలి. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే బ్యాక్ ఎండ్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను. సో లెట్స్ గో టు సర్వర్. సో లెట్స్ సీ వెదర్ సర్వర్ ఇస్ రన్నింగ్. ఎస్, సర్వర్ ఇస్ రన్నింగ్. ఆల్రెడీ బ్యాక్ ఎండ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఈ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్కి మనం యూజర్ని పోస్ట్ చేయబోతున్నాం. సో క్లయింట్లు, సోర్స్లు, కాంపోనెంట్స్లో యూజర్ కాంపోనెంట్కి వెళ్ళి నేను ఈమెయిల్ అడ్రస్, పాస్వర్డ్ అని 2 ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను. అదేవిధంగా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ 1 more field, first name, last name. So I don't need these IDs, I don't need this. So this has to be first name, this has to be last name. సో ఫస్ట్ నేము, లాస్ట్ నేము, ఈమెయిల్, పాస్వర్డ్ క్యాప్చర్ చేసుకోబోతున్నాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we need to create a user object, const user info set user details, put use state, f name, el name, email, పాస్వర్డ్. సో ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ని ఈ ఫామ్తో లింక్ చేయాలి. సో నేమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎఫ్ నేమ్, వాల్యూ ఈస్ గోయింగ్ టు బి user details dot f name, name is going to be l name, value is going to be user details, then email, email. Okay, now I need to have the onChange event handler. Const handle change is going to be function
ప్రతి ఒక్క ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లను చేంజ్ జరిగినప్పుడు చేంజ్ ఈక్వల్ టు an arrow function and will change. You need to pass the event. So we have successfully handled unchange also. Event with new user equal to copy of existing user. New user event dot target dot name equal to event dot target dot value. సో ఆ పర్టిక్యులర్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్లో ఏ నేమ్ అయితే ఇచ్చామో ఆ నేమ్ను రెఫర్ చేసుకొని దాని యొక్క వాల్యూని మనం చేంజ్ చేయబోతున్నాం. దిస్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. ఆఫ్టర్ దిస్ సెట్ యూజర్ డీటెయిల్స్ ఈక్వల్ టు న్యూ యూజర్. Now when you click on this button, where is this? Unclick, handle, submit. Click this. Const handle submit equal to console.log. అన్ని వాల్యూస్ క్యాప్చర్ అయిపోయాయి. నౌ వీ నీడ్ టు పోస్ట్ దిస్ టు ది సర్వర్. ఫర్ దట్ స్లైస్లోకి వెళ్ళి, సిన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ది asynchronous behavior, what I'm going to do, I need to create a action with asynchronous behavior. So export const add user async action equal to createAsyncThunk. ఇక్కడ you need to specify the slice name, then action, so which is going to have the callback function. So this should return the promise actually.